Assalamu alaikum and very good evening, children. Welcome to this first introductory class of English language, in which we'll be preparing for the O-level exams. Right. அப்ப நாங்க எல்லாரும் நீங்க O-levelக்கு ரெடி ஆகுற புள்ளவங்க, right? Grade 10 or 11 you should be. So mainly we'll be focusing on the exam related questions. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் children, சில இப்போ டெக்ஸ்ட் புக் நாங்கள் பீப்புள்ஸ் புக் எல்லாம் இல்லாட்டி ஒர்க் புக் எல்லாம் எடுத்தோம்னு சொன்னால் சில ஆக்டிவிட்டீஸ் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது எக்ஸாம்க்கு. ஏன்னா சில ஆக்டிவிட்டீஸ் உண்மையில் அந்த பேசிக்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தந்திருப்பாங்க, ஆனால் அதே ஸ்கில்ஸ் நேரம் எங்கள் எக்ஸாமில் செக் பண்ண மாட்டோம். அப்போ நாங்கள் அந்த ஓலெவல் பேப்பருக்கு எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிற ஒரு விளக்கம் இருந்தால் வி கேன் கெட் ரெடி ஈஸி. ஏன்னா எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அந்த மெத்தடுக்கு யூஸ்ட் ஆகணும்னு சொன்னால் we won't find it any difficult to get ready for it. அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் நாங்கள் எதுக்கு தயாராகிறோம், எந்த மாதிரி ஒரு பேப்பருக்கு தயாராகிறோம்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் the task will become so easy. Right. ஸோ அந்த ஐடியாவோட நாங்கள் முதல்ல பேப்பரை பார்ப்போம், ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம், how the paper is structured. This is 2024 paper. That means last time they wrote in 2025, because you also 2025 batch, but you write in 2026. அப்போ அவங்களோட பேப்பரில் போட்டிருப்பாங்க 2025 போட்டு ப்ராக்கெட்டில் 2026ன்னு சொல்லி. Right. So that's all because of problems, isn't it? We had corona, everything. So therefore the exams were postponed. அதனால் கொஞ்சம் பிந்தி தான் நாங்கள் எழுதிட்டு வரோம். ஓகே, ஸோ தென் இஃப் யூ ஜஸ்ட் செக் திஸ் பேப்பர், மெயினாக இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் 2 பேப்பர்ஸ் இருக்குது, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் 1 அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் 2. ரைட். ஸோ ஐ ஷோ த செகண்ட் பேப்பர் லேட்டர். பட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் 1 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இட்ஸ் ஃபார் 1 hour. ரைட். யூ ஹேவ் ஒன்லி 1 hour here, right? So within 1 hour you have to write 8 tests. That means you have to answer for 8 tests. So that's not difficult, custom illa children. And so அந்த பேட்டர்னுக்கு நீங்கள் யூஸ்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய நாங்கள் கிளாஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி டார்கெட் கொஷின்ஸ். ஸோ therefore it is not going to be difficult. One thing is we have to improve the English a bit. இங்கிலீஷை கொஞ்சம் ஏன்னா வாசிப்பு இருந்தால் தான் எங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ன கேட்குறாங்க, என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். உதாரணமாக இப்போ டெஸ்ட் 1 எழுப்பமே சில்ட்ரன் பிறகு ரைட் அந்த ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டாக பார்ப்போம், ரைட், அடுத்த கிளாஸஸில். பட் இன்றைக்கு சும்மா பாருங்கள், டெஸ்ட் 1ல சொல்கிறாங்க மேட்ச் த ஃபாலோவிங் பிக்சர்ஸ் வித் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பிலோ. அப்போ லேசாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண இயலுமான ஒரு கொஸ்டின், ரைட், லேசாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண இயலுமான ஒரு கொஸ்டின். ஆனால் இது நாங்கள் இங்கிலீஷ் தெரியாட்டி என்ன நடக்கும், இது எங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி விளங்காமல் போயிடும். ஏன்னா ஸோ therefore it's very important to understand what is said. என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது மிச்சம் முக்கியம். otherwise we go wrong. பாருங்க, இப்போ மேட்ச் த ஃபாலோவிங் பிக்சர்ஸ், அப்போ கீழுள்ள பிக்சர்ஸை மேட்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. இதோட வித் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பிலோ. ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொன்ன அந்த கூற்றுக்கள், என்ன வாக்கியங்கள் சொல்றது, ரைட், சென்டென்சஸ் பதிலாக ஸ்டேட்மெண்ட் தருவாங்க, கூற்றுக்கள்னு சொல்லி. பிகாஸ் ரைட் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தேர். அதனால இந்த உபதேசங்கள் மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தந்திக்கிறாங்க. அப்போ அதை இதோட மேட்ச் பண்ணத்தான் இருக்கு, ரைட். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ தே ஆஸ்க் write the letter of the most suitable picture in the box given against each statement. அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னால் எதிராக என்ன செய்ய சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ரைட் லெட்டரை எழுத சொல்கிறாங்க. அதாவது ABCDன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிக்சர்ஸுக்கு கீழே ரைட் லெட்டர்ஸ் தந்திக்கிறாங்க. ஸோ we have to write. And also they say the first one is done for you. So they make it very easy for you children. என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த முதலாவது பொதுவாக பார்ட் 1ல செஞ்சு காட்டுறாங்க. அப்போ நீங்கள் சில நேரம் இப்போ சிலவங்க தவறுதலாக நம்பர்ஸ் போட பார்ப்பாங்க இதில். அப்போ அந்த மாதிரி வழி தவறி போகிறதுக்கு, ரைட், மிஸ்லீடிங் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வெரி ரேர், மிச்சம் குறவு. என்னன்னு சொன்னால் தே கைட் யூ.
அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தந்து இதைத்தான் செய்யுங்க, ரைட்? எஃப் போடுங்க, விஏ போடுங்க, மெச்சார லெட்டரை போடுங்கன்னு சொல்லி யூ ஆர் கைடட். ஸோ தேர்ஃபோர் யூ ஆர் நாட் மிஸ்லேட். ஏன்னா உங்களை நீங்கள் வழி தவறி போகிற சான்சஸ் very rare, மிச்சம் அரிது, மிச்சம் குறைவு. So therefore the paper is so easy. Only thing is we have to understand. So if you understand, I know most of the students they get A with the guidance of teachers because they understand, they follow the instructions. அப்படி நீங்க தெளிவா விளங்கி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்றத விளங்கி செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா getting an A is so simple. It's like, you know, a piece of cake. இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஒரு idiom, right? A piece of cake ன்னு சொன்னா மிச்சம் லேசான ஒரு கேக் திங்கிறேன்னு சொன்னா it's not a very difficult task to bite cake. A cake without even teeth you can eat. பல் இல்லாமல் எங்களுக்கு கேட்க திங்க. So the idea is it's a very easy task. So therefore now we should understand that paper is so easily structured. ஏன்னா இப்போ செய்கிறவங்களோட நோக்கமும் நிறைய என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் ஆகணும், ரைட்? பேப்பர் ஈஸியாக ஆகணும். சில நேரம் பல முந்தி காலங்களில் கொஞ்சம் அந்த பேப்பர் டிஃபிகல்ட் சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுனால, ரைட், நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆனாங்க. ஆனால் இப்போ உங்களோட பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஈஸியான டாஸ்க் தான் நிறைய தராங்க. அதோட ரைட்டிங் டாஸ்க்கும் நாங்கள் ஒழுங்காக எங்களோட ரைட்டிங் சென்டென்சஸ், டெவலப்பிங் சென்டென்சஸ் அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணின்னு சொன்னால் அது பெரிய கஷ்டம் இல்லை. ஸோ வில் பி doing training, we'll be just trying to get the help of the students and develop articles or essays, even notes, note writing, notice writing. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாஸ் பேப்பர் சில நேரம், ரைட்? அவங்களோட அதாவது பல எக்ஸாம்ஸ்லேயும் என்ன நீங்கள் சில நேரம் 10ன்னு சொன்னால் 9ல் அப்படின்னு செஞ்சுருப்பீங்க, 11ன்னு சொன்னால் கிரேட் 10, 9 அந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லேயும் இந்த நோட்டீஸ் ரைட்டிங் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும். ஸோ தேர்ஃபோர் இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ டு யூ. ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை விளங்கினீங்கன்னு சொன்னால் பேப்பர்டு அது உங்களுக்கு மிச்சம் ஈஸியாக விளங்கும், ரைட்? அப்போ நான் இப்போ ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறேன் சில்ட்ரன். ஸோ தேர்ஃபோர் ஐ செட் part 1 is for 1 hour or our paper, right? Then test 1 sorry பொதுவா இப்படி பிக்சரை தந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி சென்டென்சஸ் அந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க, ரைட்? டெஸ்ட் 2லையும் பொதுவாக ஒரு மெசேஜ் மாதிரி தந்து, ரைட், அதில் மிஸ் ஆகிற வேர்ட்ஸ் சரியா அதுலேயும் பாருங்கள் சொல்கிறாங்க. ரைட் த லெட்டர் ஆஃப் த மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஆன்சர் இந்த ஸ்பேஸ் கிவன். அப்போ வேர்டுக்கு எழுதுறதுக்கு அளவான ஒரு ஸ்பேஸ் தந்தாலும் அவங்க லெட்டரை தான் எழுத சொல்கிறாங்க. அது ஒன்று செஞ்சு காட்டிருக்கிறதுனால தென் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக விளங்கி ஈஸியாக ரைட் பண்ணலும் ஆன்சர்ஸ், ரைட்? தென் right, I said in part 1 there are 8 questions, children. In part 1, part 2 total everything in sona there are 16 questions. So in part 1 there are 8 and in part 2 also you find 8 questions, but in part 2 it will continue like 9, 10, like up to 16. So therefore in part 1 you find 8 questions and in part 2 another 8 questions, mottama 16 questions, 16 questions are there, right? டெஸ்ட் 3 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டடி த பிக்சர். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் தே கிவ் லைக் திஸ், ஒரு பிக்சர் தந்து அதுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப் தருவாங்க. அதுலேயும் இந்த பிளாங்கை வச்சு லெட்டர்ஸை தான் பொதுவாக எழுத சொல்லுவாங்க. மிஸ் ஆகுற அந்த வேர்டு சரியாக கெஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல நீங்கள் லெட்டரை எழுத சொல்லுவாங்க. இப்போ பாருங்கள், ப்ளே கிரவுண்டு சொல்லி இன்னைக்கு டே செலிப்ரேஷன் ஹெல்ட் அட் த ஸ்கூல். அப்போ ப்ளே கிரவுண்டு சொல்ல சில வேர்டை நாங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணலும் ஸ்கூல்னு வந்த நேரம் இங்கே இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் நடக்கும், ஸ்கூல் பிளே கிரவுண்ட். அப்போ பிளே கிரவுண்ட் சொல்கிறதுக்கு ஜிஏ போட்டு காட்டிக்கிறாங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் ஏன்னா முந்தி அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் காட்டாமல் சில காலத்துக்கு தந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த டைமில் மிச்சம் உள்ளவங்க தே டிட் மிஸ்டேக்ஸ். அவங்க சில மிஸ்டேக்ஸ் செஞ்சாங்க. என்னென்னு சொன்னால் தே குட் நாட் understand the question well, instruction விளங்காதனால write the letter of the correct word in the blank. and blank பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வேர்டை எழுதுகிற அளவுக்கு இல்லாட்டி 2 words எழுதுகிற அளவுக்கு அது நீளமாக இருக்கு. இட்ஸ் லாங் இனஃப் டு ரைட் த ஹோல் வேர்ட் or sometimes 2 words. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால சில்ட்ரன் ஆர் மிஸ்கைடட், ஏன்னா ரைட்? ஆனால் இப்போ லெட்டரை எழுதி காட்டுறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று செஞ்சு காட்டுறதுனால you know what to do, right? So therefore you should follow that instructions properly,
ரைட் டெஸ்ட் 4 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பொதுவா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தந்து ரைட் fill in the blanks அந்த மாதிரி activities தருவாங்க ரைட் தென் ஆல்சோ இஃப் யூ கோ டு டெஸ்ட் 5 சின்ன ஒரு பேராகிராஃப் தந்து அதுக்கு எதுவான கம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஃபில் பண்ணுறது சார்ட் ரைட் அந்த மாதிரி இல்லாட்டி சில இடங்களில் fill in the blanks மாதிரி தருவாங்க ஸோ therefore இட்ஸ் ஆல்சோ ஈஸி தென் டெஸ்ட் 6 பொதுவாக ஒரு நோட்டீஸ் எழுத தருவாங்க இல்லாட்டி நோட் எழுத தருவாங்க ரைட் அந்த மாதிரி சில ரைட்டிங் டாஸ்க் பொதுவாக அவங்களுக்கு தெரியும் நோட்டீஸ் இல்லாட்டி நோட் இல்லாட்டி இன்னொன்று இன்விடேஷன் அந்த மாதிரி பிகாஸ் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் தெம் ரைட் செப்பரேட்லி இன்ஷால்லா இன் அவர் கிளாஸஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த 40 to 50 வேர்ட்ஸ் தான் பொதுவாக எழுத சொல்கிறது ஸோ தே ஆல்சோ நாட் difficult, easy, even they guide you, பாருங்க include the following date, time, place of distribution, invitee. So இது சொல்ற directed writing because we are directed what to write. என்ன எழுதணும்னு சொல்லி எங்களை வழி நடத்திக்கிறாங்க. So therefore we don't go wrong, right? Easy to understand, easy to implement. So we can succeed easily. We can easily get 1A for English if you follow the instructions properly. Another thing is we have to practice more children. நாங்க நிறைய practice பண்ணணும். அப்போ சொல்லுவாங்க practice makes the man perfect ன்னு சொல்லி right so therefore we had to practice and if we get to know the model the structure and what to write then always will be guided like someone is holding our hand யாரை எங்களை கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு வழிநடத்தல் கிடைக்கும் right so that is test 6 then when we move to test 7 children normally they give a little bit bigger reading comprehension right okay so maybe based on that they give some questions and first on the reading comprehension கொஞ்சம் சின்னது இது ரீட் பண்றேன் ரைட் அதை விட கொஞ்சம் பெருசா அடுத்து தருவாங்க டெஸ்ட் 7 so based on that they will give some questions underline பண்றதுக்கு ரைட் இல்லாட்டி சில நேரம் fill in the blanks இல்லாட்டி meaning in the fifth one like the meaning of the word hesitated in line 5 is அப்ப அந்த மாதிரி கெஸ் பண்றதுக்கு synonyms antonyms அந்த மாதிரி கேட்கல right then test 8 that is the last question in part 1 அது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா write a paragraph பொதுவா part 1ல last question test 8ல தாரது வந்து ஒரு paragraph writing paragraphனு சொல்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு one paragraph பந்தி ஒரு பந்தி எழுதுறது so it's not very difficult 50 to 60 words னு சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு தெரியும் right in on at அப்படி போடுற நேரமே 50 words டக்குன்னு வந்துடும் some important words you had add but right with that when you write a paragraph based on the topic normally they give 2 topics இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தந்திக்கிற டாபிக்ஸ் பாருங்க A தந்திக்கிற advantages of traveling my favorite sport அந்த மாதிரி ஈஸியான questions the advantages of traveling ரைட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ இந்த பேப்பர் ஈஸின்னு சொல்றதுக்காக சில விஷயங்களை சொல்லித்தாரேன் இப்போ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போ ட்ராவல் பண்ணுறதுல உள்ள அட்வான்டேஜஸ் அது உள்ள என்ன சொல்றது இந்த நன்மைகள் ரைட் ஸோ அப்போ எங்களுக்கு முதல்ல ரைட் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதலும் எப்படி ட்ராவலிங் பிரிங்ஸ் லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் whether traveling is a blessing, whether traveling is a wonderful thing to do during our free time அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நீங்க தொடர்ந்து ரைட் traveling brings us happiness we can be with our friends we can go to new places and explore things right and when we are out of the home we feel very much free and also we spend time in the nature enjoying the beautiful songs of birds and looking around the beautiful sights that God has presented in this world அந்த மாதிரி அழகா எழுதிட்டு போனீங்கன்னு சொன்னா 50-60 வேர்ட்ஸ் டக்குன்னு வந்து ரைட் இது கடைசா ஒரு கன்க்ளூடிங் சென்டென்ஸ் ஒன்று மட்டும் போடுவீங்க அதாவது பேராகிராஃப் தானே ஒரு பேராகிராஃப் ஸோ கடைசாசிங்க சொல்லுவீங்க ரைட் ஸோ ரைட் வி ஆல் ஷுட் என்ஜாய் ட்ராவலிங் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு அப்படி நம்ம சொல்றது ஒரு முடிவு ஒன்று வரும் அப்படித்தான் ஒரு பொதுவாக ஒரு பேராகிராஃப் நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறோம் தென் மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் ரைட் அப்போ நீங்கள் ரெண்டில் ஒன்று தான் யூ ஹேட் செலக்ட் அப்போ நீங்கள் மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களோட என்ன ஸ்போர்ட்டாகவும் இருக்கலும் ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் ஸோ யூ ரைட் தட் அண்ட் யூ ஹேட் ஜஸ்ட் கோ ஆன் ரைட் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கே முதல்ல சொல்லலும் என்ன மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்பால் ஓ மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் இஸ்
cricket. Oh, my favorite sport is girls and netball. அப்படி என்ன மாதிரி சொல்லல tennis and badminton, whatever it is. சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஏன் நீங்க விருப்பம், right? I like it because, right, it right brings me happiness when I play with my friends, and also I am good at it, so I can win games and I can participate in tournaments. So like that you can go on explaining about it. So therefore it's not difficult, right? So to get this, right, and also you get 5 marks in the over question நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த total 5. So like that, for each question, you can easily get 5 marks means 8க்கு நீங்க 5 marks கிடைக்குதுன்னா 40 marks, right? 5 into 8, 40, isn't it? So easily you can score marks for part 1, right? So then when you go to part 2, right? Part 2 also I said consisting of 8 questions, but I said it starts from test 9 because then test 8 la முடியுது part 1. So part 2க்கு போற நேரம், okay, so it will start like test 9, test 10, and test 11, like to up to test 18. Okay, right. So this is test 15, sorry, 14, and you have test 15, then test 16. 16 is the last one, right? 16 is a kind of an essay writing, right? Okay, essay, article, and மாதிரி options தருவாங்க, right? அதை நீங்க develop பண்ணணும். Okay, so that's the last question of the paper, right? So part 2லையும் நாங்க பார்ப்போம் ஒரு question கொஞ்சம் தெளிவா, right? Okay, then after checking the paper, the structure of the paper, we'll move on to an activity. Okay, so test 9 part 2ல இன்னொன்று நான் சொல்லணும், 2-hour paper, right? Okay, right, it's for 2 hours. Then okay, English 2 என்ன நாங்க பார்த்தோம், part 1 வந்து 1 hour paper, part 2 வந்து 2 hours. That means altogether 3-hour paper, முழுசா 3-hour paper. Okay, right. So then here you have bit lengthy writing. அதான் 2 hours தராங்க. இதில் தான் பொதுவாக அந்த பார் கிராஃப் இல்லாட்டி லெட்டர் ரைட்டிங் அதில் ஆப்ஷன் ஒன்று உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ரைட்டிங் பார்ட்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்க எஸ்ஏ டைப் கொஷின் எஸ்ஏ, ரைட், எழுதணும். ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் டைம் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ரைட்டிங் பார்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அதோட ரீடிங் கம்ப்ரிஹென்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் 2 இருந்துச்சு, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, சின்ன ரீடிங் கம்ப்ரிஹென்ஷன். ஆனால் இங்கே பொதுவாக டெஸ்ட் 15ல் 16 லாஸ்ட் கொஷனுக்கு முதல்ல டெஸ்ட் 15ல் பெரிய ஒரு பேராகிராஃப் தருவாங்க. என்ன பாருங்க, ரீட் த ஃபாலோயிங் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் கிவன் பிலோன்னு சொல்லி bit a long, right? It's a bit long paragraph. So தந்து அதில் கேள்வி கேட்பாங்க. So right, not difficult, but right, paragraph is a bit longer. If you understand, it's easy to answer the questions, right? Okay, அப்போ அந்த ஐடியாவோட நீங்கள் பாருங்க. டெஸ்ட் 9ல் இப்போ மெயினாக என்ன கேட்பாங்கன்னு சொன்னால், பேப்பர் 2ல் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் டெஸ்ட் 9, read the text and underline the most suitable word given within each bracket. அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் தந்து இந்த வேர்ட்ஸ் சில நேரம் கொஞ்சம் மாற்றி தரையும், மேலும் சில நேரம் உங்களுக்கு சரியான ஃபார்மை எழுத சொல்லி தருவாங்க, அந்த வேர்டு ஃபார்மு, ரைட்? ஓகே, இப்போ உதாரணமாக ஃப்ரெண்டுன்னு தந்து எழுத சொல்லுவாங்க சரியான ஃபார்ம். அப்போ ஃப்ரெண்ட்லி வருமா, ஃப்ரெண்டே வருமா, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருமா, அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு எழுத, அந்த மாதிரி வேர்ட் ஃபார்ம் எழுத சொல்லி தருவாங்க, ரைட்? ஓகே, ஸோ டெஸ்ட் 10லேயும் பொதுவாக கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் தான் பொதுவாக எழுத சொல்லுவாங்க, ரைட்? கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ட், கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்புன்னு சொல்லி, ஏன்னா வேர்புன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், வினைச்சொல், வேர்டுன்னு சொன்னால் சொல், ரைட்? அப்போ அந்த வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது நாங்கள் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம், right? If you join the class and if you continue, we can discuss about it in the future, right? அப்போ இனியும் இந்த லீவ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், லீவ்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. உதாரணமாக வேர்புக்கு ஃபார்ம் இருக்குது தானே, லீவ்ண்டே ஒரு ஃபார்ம் வரையும், லீவ்ஸ், அதே மாதிரி லெஃப்ட், வில் லீவ், ஹேஸ் லெஃப்ட், ஹேவ் லெஃப்ட், ரைட்? வில் லீவ், ரைட்? ஓகே, வுட் ஹேவ் லெஃப்ட், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ், ரைட்? ஈஸ் லெஃப்ட், ரைட்? ஆர் லெஃப்ட், அந்த மாதிரி பெசிவ் ஃபார்ம், ரைட்? எந்த ஃபார்மும் எடுக்கணும். ஆனால் நீங்கள் வாசித்து பார்த்து எந்த ஃபார்ம் நீங்கள் சரியாக ஃபிட் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்து நிரப்புறது. ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ, இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாஸ்க் அண்ட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ், இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். இதில் நீங்கள் எப்படி மாறுது, இந்த டென்ஸை பேஸ் பண்ணி மாறுது, அந்த பேராகிராஃபும் உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும், ரைட்? அதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஈஸி, அதாவது இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வெரி ஈஸி, நாட் வெரி டிஃபிகல்ட் அட் ஆல். ஓகே,
ரைட். அப்போ இந்த மாதிரி கரெக்ட் ஃபார்ம் என்ன போக வேண்டிய இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் என்ன பாருங்க, blank look so small and we felt as if we were standing on the top of the world. ரைட். அப்போ இனி பாருங்க ஐ குட் சி. இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு நான் சும்மா சொல்லித்தரேன். ஐ குட் இப்போ கேண்ட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் குட். சி த ஹோல் பார்க் ஃப்ரம் அப் தே. அப்போ மேலிருந்து அங்கே இந்த ஹில்லுக்கு போய்க்க, இந்த பிக் ஹில்லுன்னு சொன்ன பெரிய மலை உண்டு. ஹோல் பார்க் ஃப்ரம் அப் தேர் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ ஸ்மால் வி ஃபெல்ட் ஆஸ். அப்போ ஃபெல்ட்னு சொல்கிறதும் பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போ இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஃபிஃப்த்துக்கு வரதும் ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் தான். ஒன்று பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கலும், சிம்பிள் பாஸ்டாக இருக்கலும், அதில் நாங்கள் போகிறோம் படிப்போம். ரைட். என்ன டென்ஸ் சரியாக ஃபிட் ஆகும்னு சொல்லி. ஆனால் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பார்ப்போம். அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் லுக்கிங் ஸோ ஸ்மால். அண்ட் எல்லாம் அந்த சின்னதாக விளங்கிட்டு இருந்துச்சுன்ற விஷயத்தை நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் சொல்கிறோம். ஏன்னா எவ்ரி திங்னு சொல்கிறது சிங்கியூலர். ரைட். அப்போ வாஸ்ன்னு வரும். ரைட். அப்போ ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் லுக்கிங். ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் லுக்கிங் ஸோ ஸ்மால் அண்ட் வி ஃபெல்ட் as if we were standing on top of the world. அப்போ இந்த உலகத்தில் உச்சியில் நாங்கள் நின்று இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எங்களுக்கு விளங்கிச்சு. பாருங்க, ஃபெல்ட், ஃபீல், ஃபெல்ட். ஏன்னா ஸோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட். வாட் இஸ் த டென்ஸ் யூஸ்ட். அப்போ அதை வச்சு தான் இந்த மாதிரி கேப்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணுறது. ஸோ வில் பி கைடிங் யூ ஹவு டு go about answering these type of questions, so you will not be missing anything, inshallah. So right, it's up to you, right, whether you like, right, the class, whether right you like, right, the Tesla's method of teaching, you can join us. It's up to you to decide. ஏன்னா நீங்க நாங்கள் சொல்லித்தர முறை உங்களுக்கு விளங்குதுன்னு சொன்னால் என்ன எல்லாருக்கும் விளங்காது. ஏன்னா எங்கள் சில பிடிப்படுறவங்களுக்கு தான் விளங்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்குது. ரைட். உங்களுக்கு ஒரு பயணம் போவேலும், அதாவது போயிட்டு ஓ லெவலில் பாஸ் வேலும்ன்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் யூ கேன் ஜாயின் அஸ் அண்ட் இட் வில் பி அமேசிங். ரைட். யூ வில் என்ஜாய், ரைட், லேர்னிங் with us. Okay, so that's all up to you, but you can design. Then test 11 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, fill in the blanks of the following passage with the words given in the box. There is one extra word. அப்போ பொதுவாக இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் தருவாங்க, அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேர்டும் கூடுதலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் தேர் ஆர் only 14 blanks, but they have given about 15 words, so the one extra word is there. அப்போ இதையும் நீங்கள் இந்த எப்படி வாசிச்சு ஒவ்வொரு பிளாங்குக்கும் எப்படி நாங்கள் சரியான வேர்டை ஃபில் பண்ணுற விஷயத்தை சரியான கைடன்ஸோட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. ரைட். இட்ஸ் நாட் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஏன்னா இதுவும் லேசான ஒரு activity. Then test 12 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, underline the correct verb phrase within brackets. அப்போ இந்த தந்திக்கிற verb phrase, ஏன்னா verb சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வினைச்சொல். phrase சொல்ற வாக்கியத்தொடர். அப்போ ஒன்றை விட கூடுதலான ஒரு அதாவது வேர்ப்னு சொன்னா ஒரு வேர்டை விட கூடுதலான ஒரு வேர்ப். இப்போ would lose-ன்னு சொல்ற நேரம் 2 இருக்குது, would have lost-ன்னு சொல்றது 3 இருக்குது, will lose-ன்னு சொன்னா 2 இருக்குது. அப்போ ஒன்றை விட கூடுதல் சொல்ற வேர்ப் ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ அதில் சரியானதுக்கு அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லுவோம். அப்போ வேர்ப் மாதிரி தான் இதோட ஃபிட் ஆகுறதுக்கு நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுறேன். ஓகே. தென் டெஸ்ட் 13 வந்து ரைட் த ஃபாலோவிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால், எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் பொதுவாக இந்த என்னமாவது ஒரு பந்தியில் ஒரு புக்கில் அப்படி இருந்து அதாவது எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றிலிருந்து அந்த புக்ஸில் மேகசின்ஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ தே சே and match them with the headings given below. அப்போ ஹெட்டிங்ஸோட இந்த feature articles, employment offer, walk-in interview, examination guide, letter of invitation, instructional manual சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ தே ஆஸ்க் ரைட் த ரிலவெண்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஹெட்டிங். அப்போ அந்த பொருத்தமான அந்த லெட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னு சொன்னால் இல்லை feature articleன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏயை போடணும் இந்த பாக்ஸில். அந்த மாதிரி heading in the box given against each extra. There is one extra heading. இதுலேயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹெட்டிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் நீடட். உதாரணமாக நாங்கள் சொல்லுவோம் எஃப் தேவைப்படாட்டி அப்போ எஃப் வராது, ஏன்னா இல்லாட்டி சி தேவைப்படாட்டி சி வராது. அது மாதிரி ஒன்று ஸ்கிப் ஆகும். Then the next one, children, test 14. Here only I said there are 2 options. We can select one. Write only one of the following. இந்த 1 தராங்க, இது 2ல் ஏபியில் 2ல் 1 எழுத சொல்லி யூஸ் த ஸ்பேஸ் ப்ரொவைடட். கீழே உள்ள ஸ்பேஸை பாதிக்க சொல்லிடுறாங்க. ரைட். ஸோ தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பொதுவாக கொஸ்டின் ஆன் லெட்டர் ரைட்டிங். லெட்டர் ரைட்டிங் கொஸ்டின் தான் முதலாவது தருவாங்க. 2வது தருவாங்க ஒரு இந்த மாதிரி
pie chart இல்லாட்டி bar graph. Bar graph தெரிந்தானே, right? Normally they will draw like this and okay, right? Bar graph. Bar graphல இந்த மாதிரி தான் percentage காட்டுவாங்க, இல்லாட்டி எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி செஞ்சாங்கன்ற விஷயங்களை காட்டுவாங்க. இப்போ ரெண்டுமே ஒன்று தான், ஒரே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன். அதை வச்சு நாங்கள் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறது. இப்போ பொதுவாக லெட்டர் ரைட்டிங்கில் உங்களுக்கு ஃபார்மல் லெட்டர் ரைட்டிங் இல்லாட்டி இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ரைட்டிங்னு சொல்லி ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தரையிடும். இங்கே பாருங்க, ரைட் அ லெட்டர் டு த பிரின்சிபல். அப்போ பிரின்சிபலுக்கு எழுதுறேன்னு சொன்னால் அது ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர். ஸோ தேர்ஃபோர் we had to follow the norms, right structure and the right guidance. அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் சரியான ஒரு லெட்டர் எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் you get 10 marks for this. பாருங்க, இதுக்கு 10 marks, right? After end of the question they will see 10 marks, right? இதில் ரெண்டில் ஒன்று, ஏதாவது ரெண்டையும் எழுதுறது இல்லை. So they say, oh, அது இல்லாட்டி இது. அப்போ pie chart show the future plans of grade 11 students of King's College Kalathura. Write a description about the future plans of grade 11 students referring the pie chart. அப்போ இது ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் ஒழுங்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் you get 10 marks. So you have the option. Either you can go for A or B. இதில் A இல்லாட்டி Bக்கு ரைட் போயிட்டு அது ரெண்டில் ஒன்றே எழுதி you can score 10 marks. Then if you move on to the next question, children, it's test 15. அதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன், longer paragraph, ரைட், கைண்ட் ஆஃப் அ மெசேஜ். அதான் நீங்கள் வாசிச்சு அதுக்கு கீழே ட்ரூ ஃபால்ஸ் சொல்கிறது, அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தருவாங்க. அண்டர்லைன் த கரெக்ட் ஆன்சர், ரைட், அந்த மாதிரி, ரைட், அண்டர்லைன் த ஃப்ரேஸ் தட் இஸ் க்ளோசஸ்ட், அந்த மாதிரி சில நேரம் கொஷின்ஸ் கேட்க மேலும் அந்த மாதிரி ரீடிங் கம்ப்ரென்ஷன் தான் பொதுவாக இந்த டெஸ்ட் 15ல் உங்களை செக் பண்ணணும். Then if you move on to test 16, children, it says write on one of the following topics. Use about 200 words and சொல்லி ABCD ன்னு சொல்லி பொதுவாக 4 ஆப்ஷன்ஸ் தருவாங்க. அப்போ உங்களுக்கு அது 4ல் எது ஈஸியோ, பொதுவாக ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங், எஸ்ஏ ரைட்டிங், இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பீச் ரைட் செய்ய சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி ஒரு அதாவது ஸ்டோரி மாதிரி ஒன்று தந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லி தருவாங்க, ரைட். ஸோ சில நேரங்களில் conversations, dialogues, அதுவும் கொடுப்பாங்க. So like that, they give 4 options. So there you get 15 marks. இதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் they would have mentioned 15 marks. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 15 marks and a total 15 marks. So like that, they give marks for that. So altogether 100 marks. ஏன்னா இதெல்லாம் கூட்டினீங்கன்னு சொன்னால் part 2ல 60 marks. part 1ல பார்த்தோம் 40 marks. So 60 into 40, 100 marks. So that's how they distribute marks. அப்படிதான் அவங்க marks வழங்குவாங்க. So getting an A for English language is so easy. அதான் நான் சொன்னேன். Okay, so I hope you understood the structure of the paper, right? If you have any problem regarding the structure of the paper, just you can message something on the chat box, right? Okay, I'll just try to reply that later if you have any issues or problems regarding the understanding of the structure of the paper. ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி என்னமோ அது நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு chat பாக்ஸில் கேட்டுக்கொள்ள இயலும். Okay, so with that idea, now I am going to ask it. This is the first class, right? I am going to first class means introductory class actually, right? So I'm just going to do a reported speech lesson. ஏன்னா ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்னு வார நேரம் ஓ லெவலுக்கு பொதுவாக வார ஒரு விஷயம், அதோட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளங்குறதுல கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற ஒரு விஷயம் தான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். ஸோ தேர்ஃபோர் டுடே ஐ வில் ட்ரை டு டச் அப்பான் ரைட் த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச். ஓகே, ரைட். ஸோ give me a few seconds. Okay, so here I have given you right, a kind of a list of direct speech into reported speech and a chart. So that means what happens with the tenses. அதாவது டென்ஸுக்கு என்ன நடக்கும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் நம்ம படிக்கிற நேரம் சில்ட்ரன்
சரியா விளங்க வேண்டிய விஷயம் தான் இந்த டென்ஸ் சேஞ்ச். அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் தந்தாங்கன்னு சொன்னா டிரெக்ட் ஸ்பீச்சில் அது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அல்லது இன்டிரெக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்லுவோம். அது எந்த டென்ஸாக மாறுது அதுதான் இந்த சேஞ்ச். இங்கே தந்திக்கிறது தான் இந்த சேஞ்ச். அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் என்னவா மாறுது? சிம்பிள் பாஸ்ட். அதாவது இப்போ ட்ரிங்க்னு சொல்றது சில்ட்ரன், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். அதோட சிம்பிள் பாஸ், அதாவது நான் பாஸ்ட் டென்ஸ்னு சொல்லுவோம். ட்ரிங்க்ல பாஸ்ட் டென்ஸ்னா ட்ராங்க். அதே மாதிரி இங்கே ரைட் பிளேன்னு தந்திருந்தா பிளேட், டேக்குன்னு தந்திருந்தா டுக், மேக்குன்னு தந்திருந்தா மேட், ரைட் ஸ்டேன்னு தந்திருந்தா ஸ்டேட், லுக்குன்னு தந்திருந்தா லுக்ட், ரைட்டுன்னு தந்திருந்தா ரோட். அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் மாற்றி எழுதுறது. ஓகே ரைட். ஸோ நாங்கள் உதாரணமாக பார்ப்போம். ஐ ஜஸ்ட் டைப் தி சேம் ரைட். இப்போ உதாரணம் நான் கொஞ்சம் மாற்றி இருந்திருக்கேன். ஆனால் ஷீ செட் பொதுவாக அவங்களுக்கு ஓலவெல் பேப்பரில் ஷீ செட் அந்த மாதிரி தான் தருவாங்க. ஷீ செட் ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரிங்க் காஃபி. ஸோ ஷால் ஐ ஜஸ்ட் டைப் இட் ஹியர். ஷீ செட். Okay, I'll make it a little bit simple for you, right? I drink coffee. Always தேவையில்ல, I drink coffee நாங்கள். Okay, she said I drink coffee. இப்போ நாங்கள் அங்கே பார்த்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் டென்ஸ் சேஞ்ச். அதாவது காலம் மாறுது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்ன மாறுது? சிம்பிள் பாஸ்ட். டேக்குனா டுக், பிளேண்டா பிளேட், அப்போ ட்ரிங்க் வந்து ட்ராங்க். அப்போ அந்த சேஞ்சை நாங்கள் எங்களோட ஆன்சரில் கொண்டு வருவோம். சரியா? இப்போ நாங்கள் ஆன்சர் எழுதுகிற நேரம் சில்ட்ரன் என்ன கவனிக்கணும்னு சொன்னால் ஷீ செட், அதை அப்படியே நாங்கள் ரிப்பீட் பண்ணோம். எப்படி? ஷீ செட். ஏன்னா இப்போ ரிப்போர்ட் ஸ்பீச்சாக மாற்ற சொல்லி சில்ட்ரன் ஒவ்வொரு வகையான சென்டென்சஸ் தரையல். அதாவது இங்கே தந்திக்கிற மாதிரி கூற்று ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, ஐ ட்ரிங்க் காஃபி, ரைட். அதே நேரம் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் தரையல். உதாரணமாக ஷீ ஆஸ்ட் வேர் ஆர் யூ கோயிங். அதே மாதிரி எஸ் நோ கொஸ்டின்ஸ் தரையல். ஷீ ஆஸ்ட் why did you get late? Sorry, yes no questions சொல்ற நேரம் she asked are you late? ஏன்னா yes no சொல்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, இல்லாட்டி is it a new one? ஏன்னா அந்த மாதிரி yes no இப்போ நாங்கள் yes no தானே சொல்லும். அந்த மாதிரி yes no கொஸ்டின்ஸ். அதே மாதிரி இம்பரேட்டிவ்ஸ், அதாவது கமாண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி வித்தியாசமான அதாவது செட்டப் இருக்குது இந்த ரிப்போர்ட் ஸ்பீச்சில். அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்தால் பொதுவாக நாங்கள் இந்த தட்டுன்ற வேர்டை கொடுத்தான் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணோம். இந்த ரெண்டு பகுதி இருக்குது. ஷீ செட், அவ சொன்னா. இது டிரெக்ட் ஸ்பீச்சில் சொல்றதுனால ஐ ட்ரிங்க் காஃபி, அதை டிரெக்டா அவ என்ன சொன்னாவோ, நேரடியா அவட வாயால் என்ன சொன்னாவோ அதே மாத்தாம தான் நாங்கள் இன்வெர்ட் கமா சொல்லுக்கு போற்றி சொல்றா. இதை ரைட் ஐ ட்ரிங்க் காஃபின்னு சொன்னோம். ரெண்டத்தான் இங்கே சொல்றோம். ஆனா இப்ப நாங்கள் அதை ரிப்போர்ட் பண்றேன்னு சொன்ன என்ன? இப்போ உதாரணமா நான் சொல்றேன் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி. அப்போ நீங்கள் போயிட்டு உம்மாட்ட இல்லாட்டி வாப்பாட்ட என்ன சொல்கிறீங்க, அதை சார் இப்படி காஃபிக்கு விருப்பம்னு சொன்னார். அப்போ உங்களுக்கு இப்படி சொல்லலை சார் செட் ஐ ட்ரிங்க் காஃபின்னு சொல்லலை, அவங்க நீங்களே குடிக்கிறீங்க. இப்போ ஹீ அப்படி மாறும் என்ன, ரைட்? அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஷீ செட் தட் இந்த ஐன்னு சொல்கிறது. அப்போ அந்த நேரம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? இந்த கமா மற்றது இந்த இன்வெர்ட் கமாஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் போகும். ஏன்னா நாங்கள் ஜாயின் பண்ணித்தான் எழுதுறோம். அப்போ ஷீ செட் தட் ஷீ என்ன, ரைட்? இப்போ ஐன்னு சொல்றது யாரு? ஷீ தானே. அவ சொன்னா அவ காஃபி குடிச்சான்னு சொல்லி, நான் காஃபி குடிக்கல. ஏன்னா ஐ ட்ரிங்க் காஃபின்னு சொல்லி அங்கே நேரடியாக போட்டிருக்கிறோம். இன்வெர்ட் கமா சொல்லனால டிரெக்ட் ஸ்பீச்னால இதுதான் சொன்னான்னு சொல்றதுக்கு. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அவக்கு காஃபி குடிச்சான்னு சொன்னா. தட்ஸ் வாட் வி வாண்ட் டு கன்வே. எத்தனை நாங்கள் சொல்லணும் தெளிவாக மற்றவங்களுக்கு எடுத்து வைக்கணும். ஸோ therefore we say she said that
she இப்ப நாங்க அந்த verb change கொண்டுறோம் simple present ன்னு சொன்னா simple past ஏன்னா அப்ப drank she said that she drank coffee அவ்வளவுதான் then no inward commas full stop ஓட நிப்பாட்டு இதுல என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா ரிப்போர்ட் பண்ற நேரம் இன்னொரு ஆளுக்கு நாங்க அதை எடுத்து சொல்ற நேரம் நாங்க அதை எப்படி சொல்றோம்ன்றது அந்த சேஞ்சஸை கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா இட்ஸ் ஸோ ஈஸி ரைட் இன்னொன்று நாங்க சும்மா உதாரணம் நான் ஒன்று சொல்றேன் ஓகே ரைட் okay first I'll type this thing I say right? I am hungry hungry ன்னு சொன்னா பசி என்ன எனக்கு பசி actually I feel hungry now because it's almost time for the dinner right okay so நான் சொல்றேன் I am hungry அப்ப உதாரணமா நாங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் sir said sorry he said ஸ்டார்ட் பண்ணோம் right he said சொல்ற கமா வரும் because right then only we start the direct speech அப்ப I am hungry அப்ப நான் சொன்னது வந்து I am hungry இப்ப நீங்க இது உங்களோட சிஸ்டருக்கு பிரதருக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்றேன்னு சொன்னா ரைட் அவர் சொன்னாரு எனக்கு ஹங்கிரின்னு சொல்லல அவர் சொன்னாரு அவருக்கு ஹங்கிரி so that change we had to bring we had to show in the answer so that's the main thing here அப்ப ஆன்சர் எப்படி வரும்னு சொல்றேன் பாருங்க அப்ப நான் சொல்லுவோம் he said he normally start the sentence with capital அப்படித்தானே he said அவ ரெண்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் செட்டுக்கும் அந்த டிரெக்ட் ஸ்பீச்சுக்கும் இடையில ஒரு பிரேக் கொண்டு வருது கமாவால் அது ரெண்டையும் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ற வேர்ட் தான் தட் அப்போ ஹீ செட் தட் அப்போ எப்படி சொன்னாரு ஐ ஆம் ஹங்க்ரி அப்போ ஐந்து யார் சொல்றாரு ஹீ அப்போ எனக்கு இல்லையா அவருக்கு ஹங்க்ரின்னு அவர் சொன்னார் அப்போ தானே நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணோம் யார்கிட்டையும் ஆனால் எனக்கு ஹங்க்ரின்னு சொன்னார் இல்லை அவருக்கு அவருக்கு பசின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் so that's what we are going to tell to somebody அப்ப he said that அப்ப ஐ வந்து என்ன மாறப்போகுது he அது அந்த மேல வர அந்த ஹீயா ஷீயா அதை பொறுத்து மாறும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷீ அதனால ஐ அந்த ஷீயாவே மாறுது என்ன அவ சொன்னா அவக்கு அப்படித்தானே அவன் சொன்னான் அவனுக்கு ஸோ he said that he அப்ப இனி am வந்து again இந்த சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரைட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் என்ன மாறும் சிம்பிள் பாஸ் ட்ரிங்க்ண்டா ட்ராங்க் ஏன்னா அதே மாதிரி இந்த பி வேர்ப்ஸும் சேஞ்சஸும் கொண்டு வரும் அப்படித்தானே இப்போ ஆம்னு சொல்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆம் ஈஸா இப்போ ஆம் த பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன வாஸ் அப்படித்தானே யூ மே நோ தட் ரைட் சுமார் ரைட் உதாரணத்துக்கு விளங்கப்படுத்துறேன் ஆனால் உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியுமா இருக்கும் இப்போ ஆமும் ஈஸ் இது ரெண்டுலையுமே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து என்னன்னு சொன்னா வாஸ் என்ன வாஸ் அதே மாதிரி நீங்க ஆ எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன ஆ அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து were என்ன ஸோ am is the past tense வந்து was ஆட past tense வந்து were ஸோ அந்த சேஞ்சை தான் இங்க கொண்டு வரோம் அப்போ இன்னைக்கு amனால was என்ன but he said that he was hungry அவருக்கு பசின்னு சொன்னார் என்னப்ப நாங்க சொல்ற நேரம் பிந்தி இருக்கும் தானே சில்ட்ரன் பசியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அந்த நேரம் பசி அவர் தின்னு முடிஞ்சிருப்பார் so when we report it isn't it right so therefore we change the tense that's why we change the tense that's it he said that he was hungry that's how we bring the change right then the same way right even if you look at the other tenses like present continuous isn't it right past continuous sama ஓகே இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்கிச்சான்னு பார்க்கறதுக்காக இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்டா மாறுற விஷயம் நான் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் தரேன் ஓகே ரைட் சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த they said you can type the answer in the chat box okay they said direct speechல தர போறேன் we இப்போ வீன்னு சொன்னாலும் தேயா தான் மாறும் அவங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு அப்படித்தானே ரைட் we are நான் சொல்லுவோம் tired okay we are tired okay can you think of the answer for this எல்லாரும் ஒரு ட்ரை ஒன்று பண்ணும் even if you go wrong no problem because சொல்லுவாங்க the right mistake
or the error is the first step to success, isn't it? Making mistakes is the first step to success. ஏன்னா விழுந்து தான் நாங்கள் எழும்பணும். அதோட எங்களுக்கு பிழை நடந்தால் தான் எங்களுக்கு விளங்கும் அடைய என்ன பிழை ஏன்னா எப்படி திருத்தி கொள்றோம். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் attempt at all, இந்த முயற்சியுமே செய்யாட்டி எங்களுக்கு நாங்கள் சரியா பிழையாண்டு எங்களுக்கு தெரியாது. So therefore, I encourage all of you to type the answer, children, in the chat box. They said we are tired. Is it a reported speech form இல்லாட்டி இன்டிரெக்ட் ஸ்பீச் சொல்லுவாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஃபார்ம் இது டிரெக்ட் ஸ்பீச் தான். அதை ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சா மாற்றி எப்படி சொல்றேன்னு சொல்லுங்க பா. Yeah. Today, I firstly want to know how long I will continue. Yeah, I will stop like 8:10. Okay? 8:10, right? Yeah, that means 10 past 8. 8:10, okay? Right. If there's any problem, the timing, tell me, okay? Right. So, right, I have got one answer from Faslu. What about others? Okay. Don't know whether others understood or not. Only I think Faslu understood that. So therefore, I'll just, copy and paste her answer here. Faslu has written like this. They said that they were tired. Exact correct answer. Only full stop was missing there. கடைசியில் full stop வரணும் என்ன. So they said that என்ன they said ஓட நாங்கள் ஜாயின் பண்றோம் இந்த வேர்டோட that we வந்து அப்ப they ஆ மாறும். இல்லை அவங்க தானே சொல்றாங்க. இப்போ ஆ வந்து ஆட பாஸ்ட் நான் எழுதியும் காட்டிருக்கேன். They were tired. Okay, good. Right. So now we'll move on to the next tense change. அடுத்த tense change என்ன பார்க்குறோம்னு சொன்னா present continuous changing to past continuous. Right? Present continuous னு சொல்ற நேரம் பொதுவா am, is, are, ing verbs. Past continuous னு சொல்ற நேரம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் am, is, are, அதாவது past tense am, is ரெண்டுக்குமே past tense was, are past tense வந்து were. அப்போ so therefore we have to change that. இப்போ பாருங்க இங்கே தந்திக்கிற எக்ஸாமை பாருங்க. Example, I am reading a book. He explained, right? He said that he said ன்னு சொல்லி அவங்க ஈஸியாக எடுப்போம். பொதுவாக முன்னுக்கு தான் தருவாங்க முதல்ல. He said I am reading a book ன்னு எடுப்போம். அப்போ எப்படி வரும்? He said that he explained. நீங்கள் தந்திக்கிற explain போட்டிருக்காங்க. Otherwise we can say he said that he என்ன I am ன்னு சொல்லுவோம். he தானே. இப்போ பாருங்க am readingனா was reading அவ்வளோதானே. ரைட். we are reading சொன்னா இப்போ தேன்னு இருந்தால் they were reading அப்படித்தானே. was reading were reading. அந்த ஐஎன்ஜி மாறாது. இந்த am is வந்து was ஆ மாறும். ஆண்டு வந்திருந்தா were ஆ மாறும். தட் இஸ் த ஒன்லி சேஞ்ச். கண்டினியூஸ்னு சொன்னால் பொதுவாக நாங்கள் விளங்க வேண்டிய விஷயம் தான் ஐஎன்ஜி வாரத்தான் கண்டினியூஸ். ஆனால் ப்ரெசன்ட்ன்ற நேரம் தான் am, is, are. And past continuous was வரும். ஆனால் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் அவங்களுக்கு 3 விஷயங்கள் வரையிலும் am, is, are. உங்களுக்கு தெரியும் am எங்கே வரும், is எங்கே வரும், are எங்கே வரும்னு சொல்லி தெரியும். ஸோ therefore those still change to was over. Right? That is the change we bring. உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுப்போம். Present continuous, past continuous மாறுது. The boy said. உதாரணத்துக்கு எடுப்போம். The boy said. Okay. My mother is cooking rice. My mother is cooking rice. Okay. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா children, what is the change we want to make? அப்போ இதில் நாங்கள் சொல்லணும் the boy said. அதை தானே ரிப்பீட் ஆகும். The boy said. அப்போ இது ரெண்டையும் நாங்கள் இங்கேயும் ஜாயின் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்னால தட்னு சொல்லி. இப்போ my mother
இப்போ நாங்கள் மேலே பார்த்தோம் ஐன்னு சொன்னால் இந்த பாய்ன்னு சொன்னால் ஹீயா மாறும். ஆனால் மை மதர்ன்னு சொல்கிறாரு பாய், அப்போ ஹிஸ் மதர், ஏன்னா அவருடைய மதர்ன்னு நாங்கள் சொல்லணும். இது இந்த கேர்ள் செட்னு சொன்னால் ஹர் மதர், அவளுடைய மதர், ஏன்னா அவனுடைய மதர்ன்னு சொல்லக்கூட ஹிஸ் மதர். ஸோ வில் டைப் ஹிஸ் மதர் there, right? அப்போ is cooking, அப்போ is cooking சொல்ற ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் என்னவா மாறும்னு பார்த்தோம், past continuous இல்ல, present continuous past, அதாவது am reading சொன்னா was reading. அந்த மாதிரி தான் இங்க நாங்க பார்க்கிறோம் is cooking, ஏன்னா is டேம் past tense வந்து was தான், அப்ப was cooking. குக்கிங்ல மாற்றம் வராது. ஆனா அந்த is am is ஆண்டு சொல்றது மாறும். ஆண்டு வந்திருந்தா were, ஏன்னா ஆனா இன்னைக்கு is வந்ததுனால was cooking. So that's the change we have to bring here. The boy said that his mother was cooking. Same way, we'll just try to check another example. In our example now, check on children. Okay, so we'll say Ravi. And my parents solum Ravi. Right? Said. Sorry, no, told in the told. Yeah, Ravi told. Told us on Adam told that. And so Ravi said that, told that. Okay. Told that. Okay. Told. Then we think, we'll say, I am writing an essay. Okay, I'm writing an essay. So here we have changed this into what? Past continuous, isn't it? Because when we change into reported speech, present continuous, the rule is what? Present continuous வந்து past continuous மாறும். Am is a reading வந்து was were reading a மாறும். Was இல்லாட்டி were, depending on the tense. Okay, right. So then here, then we can go for the answer, isn't it? நீங்க ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்கள் திரும்ப ரைட் இந்த ஆன்சர், சாரி இந்த கொஸ்டினை நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாற்றம் வரும்ன்றதை காட்ட, அப்போ இது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட். Okay. So now we'll write this as an answer, ஒரு ஆன்சரை. இப்போ ரவி டோல்ட், ரைட். அப்போ இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தட்டுன்னு சொல்லி நாங்கள் போட்டு ஜாயின் பண்ணணும். இப்போ தட்டுன்னு போட்டு ஜாயின் பண்ண நேரம் இங்கே இந்த கமா, ஏன்னா இந்த தட்டோட வர கமா என்ன செய்யணும், இல்லாமல் போகணும். ஸோ வில் கெட் ரிட் ஆஃப் தட். ஓகே, அது இல்லாமல் கீப். அதோட இன்னொன்று இல்லாமல் போக வேண்டிய விஷயம் தான் என்ன, இந்த இன்வெர்டட் கமாஸ், ஏன்னா இந்த இடையில உள்ள இன்வெர்ட் கமாஸும் இல்லாமல் போக தானே பங்க்சுவேஷன் ஆகும். ஸோ வில் கெட் ரிட் ஆஃப் தட் ஆஸ் வெல். அதையும் இல்லாமல் ஆக்கிட்டோம். ஸோ ரவி டோல்ட் தட் ஐ ஆம் ரைட்டிங் என் எஸ்ஸே. இப்போ அடுத்து நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது வந்து verb, அதாவது வினைச்சொல். அதாவது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கிறது என்ன டென்ஸாக மாற்ற போகிறோம், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். அதோட சப்ஜெக்ட், அதுக்கு முன்னால் இன்னொரு விஷயம் தான் சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஐன்னு இருக்குது. அப்போ எனக்கு இல்லை, ரவிக்குத்தான், ரவித்தான் எழுதிட்டு இருக்கிறாரு எஸ்ஏ ஒன்று. ஸோ தேர்ஃபோர் ரவின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ரொனவுன் என்ன, ஹி. ஏன்னா இது வேறு கேர்ள்ட பேர் இருந்தால் ஷீன்னு போடுவீங்க, ஏன்னா ரைட். ஸோ ரவி டோல்ட் தட் ஹீ, அப்போ ஆம்ட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன, was, right? Was, he was writing an essay. That's the change we bring here. அதோட கடைசா இந்த இருக்கிற இன்வெர்ட் கமாஸ் என்ன செய்யணும், இல்லாமல் போகணும். So we'll get rid of that. Then you find the exact answer. Ravi told that he was writing an essay. அப்போ அந்த தெளிவான ஆன்சர் இப்போ எங்களுக்கு வந்துருச்சு, விளங்கிருச்சு. ஸோ therefore it's so easy, isn't it? That much easy. ஒன்று ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன், இந்த ரூலை விளங்கு. இது கொஞ்சமான நாங்கள் விளங்கியிருக்கோம் இந்த ஒவ்வொரு டென்ஸும், ஏன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், இது பாஸ்ட். ஆனால் இது நீங்கள் இப்படி சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்டாக மாறுதுன்னு சொல்றீ விளங்குறதை விட, இப்போ ட்ரிங்க்னு இருந்தால் ட்ராங்காக மாறும், ஏன்னா ரைட். ஆம் ரீடிங்னு இருந்தால் வாஸ் ரீடிங்காக மாறும். அதே மாதிரி ஆர் ரீடிங்னு இருந்தால் வேர் ரீடிங்காக மாறும். அந்த ப்ராக்டிக்கலி எப்படி மாறுது
ஏன்னா இந்த டென்ஸ் மாற்றமும் மனசுல வரணும். ஆனா இது இப்படித்தான் மாறணும்ன்ற ஐடியா, ரைட்? இப்போ உதாரணமாக பாருங்க, சிம்பிள் பாஸ் பெர்ஃபெக்டாக மாறும்னு சொல்லிக்கிறோம். அப்போ அரைவ்டுன்னு சொன்னால் ஹெட் அரைவ்டுன்னு மாறும்ன்ற அந்த விஷயம் தலையில் இருக்கணும். பிகாஸ் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இட்ஸ் ஸோ ஈஸி. அதை நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணணும் ஏன்னா. ஸோ பிகாஸ் வி கேன் மாஸ்டர் தட் ஆர்ட் ஆஃப் சேஞ்சிங் ரைட் த டென்சஸ் இன்டு reported speech. So by practice you can do that easily. Practice பண்றதுனால அது உங்களுக்கு இலகுவா செய்ய இயலும். Right. So now I just want you to, even I think one of you have written the answer for this one. Ravi told that he was writing an essay. யாரோ எழுதுறீங்க, I think Vaslu has written, Ravi told that he was writing an essay. Yeah. Good. So now I am going to just test you, right, with a question on this present continuous changing into past continuous. Right, in the question, okay, so shall I take one of you from the list? Maybe, yeah, in my list, first is whom? Okay, I'll take Atif. Okay, Atif is there, so he won't get angry with me for using his name. So I'll say Atif, right? Atif is, sorry, Atif said, within inverted commas, my head is paining. My head is paining. Pain is not what my head is paining. So Atif said, my head is paining. Can you all try this? Type நிலமான பாருங்க, சரியான ஆன்சர். போன முறை எனக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் கிடைச்சிச்சு. I think all of you can now write the correct form of this reported speech. We're changing this into reported speech. Atif said, my head is paining. இதை நீங்க reported speech மாத்தினீங்கன்னு சொன்னா எப்படி ஆன்சர் வரும்? So can you say that in the chat box? I think I got one answer. This whole time also. Only Paslu has answered, but there's a silent. I don't know whether they understand or not. Velangal so because if they say me, it's okay, right? But I haven't got any answer, right? So just try to, yeah. So here I will type the answer. I'll just copy and paste what Paslu had typed. So sorry. I think it's the previous answer, no, Basil? Maybe I mistook that for the, yeah. So maybe shall I wait 1 minute? Okay. What about others? There are even other people, other children. So all of you try to type the correct answer. It's not difficult at all, children. Okay. Until right, you type the answer. I think yeah, Vastu has written the answer. Atif said that. Yeah, there's a small mistake in that Vastu. That means his head, it should be, because when you say possessive adjective, that means pronoun, we have to say his head. Okay, right. So with that change, you can change that better. Right. So the answer should be Atif said that. Wait, problem in typing. So the answer should be Atif said
that, right? Atif said that. that போட்டு நாங்க ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். அப்ப அந்த இன்வெர்ட் கமாஸ் கமா எல்லாம் இல்லாம அப்ப மை ஹெட்னு சொல்றது வந்து ஹிஸ் ஹெட்டா மாறும். அவனுடைய ஹெட்னு எப்படி சொல்றேன்? ஹிஸ் ஹெட். அதே இது ஒரு கேர்ளோட பேரா இருந்தா இல்லாட்டி ஷீன்னு வந்திருந்தா ஹர் ஹெட்னு சொல்லுவோம். அவட ஹெட். ஸோ ஹிஸ் ஹெட். அப்ப ஈஸ் பெயினிங் என்னவா மாறப்போகுது? வாஸ் பெயினிங்கா மாறும். Okay, so it's so simple like that, isn't it? So Atif said that his head was paining, right? So அந்த மாதிரி அடுத்து நான் இன்னொரு டென்ஸ் பார்த்துட்டு முடிப்போம் இன்னைக்கு சில்ட்ரன், as it is the introductory class, right? Okay, right. So next one, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நான் அந்த இடத்தோட எக்ஸாம்பிள் கேட்டேன். சிம்பிள் பாஸ்ட் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட்னு சொல்லணும். இப்போ இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் இப்போ பொதுவாக நாங்கள் இந்த சிம்பிள் பாஸ்டாக தான் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டை மாற்றினோம். இப்போ ட்ராங்கா அப்போ ட்ராங்க் எப்படி மாறும்? என்ன டேக்குனா டுக் எப்படி மாறும்? பிளேட் எப்படியா மாறும்? அப்போ சிம்பிள் பாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுறன்னு சொன்ன சில்ட்ரன், பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் வந்து ஹெட்டோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல், ஹெட் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல். இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நான் அப்புறம் கிளாஸில் என்னென்னு படிக்கிறேன்னு தெளிவாக நீங்கள் சில நேரம் ஸ்கூல்லையும் பார்த்துருப்பீங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல்னு சொல்ல இந்த தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப். உதாரணம் ரைட்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைட், ரோட், ரிட்டன். தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து ரிட்டன். அது மாதிரி பிளேட் தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து பிளேட். அது மாதிரி டேக்கன். அப்போ டேக்கன்னு சொல்றது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தேர்ட் ஃபார்ம். அப்போ அரைவ்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலும் அரைவ்டே தான். இதே ஆனால் பில் ரோட்டுன்னு இருந்தால் ரிட்டன்னு வரணும். அப்போ ஹெட்டோட ரிட்டன். இப்போ ஹெட் போட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் போடுறது தான் இந்த பேட்டர்ன். சிம்பிள் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக மாறும். பாருங்க, பில் அரைவ்ட் ஆன் சாட்டர்டே. he said that Bill had arrived on Saturday, right? So only change that we put is had on he said that, right? அப்போ பில் இன்னைக்கு பில்லுன்னு வரதுனால பில்லுன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு பில்லை பற்றி சொல்கிறாங்க என்ன சிட் மாறி என்ன, ரைட்? ஸோ அதனால் அது மாறாது. ஓகே, இப்போ மை ஃப்ரெண்ட் அப்படி நம்ம வந்தால் தானே ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படி மாறும். அது இல்லாட்டி மாறாது. ஓகே, ஸோ தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் டேக் one sentence. Okay, that means changing simple past into past perfect. பாருங்க, நான் சொல்லும் he said. Inward comma should come. I should be always capital. அதோட inward comma சொல்லுக்கு நாங்கள் எப்பயுமே கேபிட்டலில் தான் தொடங்கணும். இந்த மைன்னு சொல்லக்கூட என்ன கேபிட்டல், ஐ எப்பயுமே கேபிட்டல் தானே, right? V சொல்லுவோம், W capital. So like that always we have to capitalize the first letter within bracket and அது ஒரு ஆள் சொன்ன தனி sentence ஒன்று. Right, so he said I, right? நான் சொல்லும் took the phone. I took the phone. I took the phone. இப்போ நாங்கள் அந்த டுக்கை மட்டும் நாங்கள் வேற எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த டுக் அந்த நாங்கள் லேர்ன் பண்ணின அந்த மெத்தட் படி என்ன ரூல்ஸ் படி டுக் என்ன மாறணும்? என்ன சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்து பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக மாறும். அப்போ ஹெட்டோட ரைட் வர வேண்டிய வேர்ட் தான் டேக் தானே, செகண்ட் ஃபார்ம் தானே டுக். அப்போ தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து டேக்கன் என்ன டேக்கன். ஸோ then it should change to had taken. Okay, right? So that way if you change into had taken, அப்போ இது எப்படி மாறும்? இப்போ நாங்கள் ஆன்சரை ட்ரை பண்ணுவோம். Okay, right? So we'll say in the answer he said that, and he said that I took the phone தானே. அப்போ I வந்து he ஆமா. அப்போ he மேல அந்த verb change என்ன had taken அதுதானே போடணும். He had taken the phone. Right? He said that he had taken the phone. Okay? Right. So
That's how we make, their reported speech. One more example we'll check for this simple past change into past perfect. சொல்லும் the girl said my father stayed in Colombo. My father stayed in Colombo. Okay. So the girl said, my father stayed in Colombo. அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா children stayedன்னு சொல்ற simple past. அப்ப அதுல past participle என்ன வரும்? stayed என்ன? stayedன்னு சொல்றதுல past participle என்ன வரணும்னு சொன்னா had stayed. அப்படித்தானே? had stayed. என்ன உங்களுக்கு தெரியும் stayed சொன்ன பொதுவா ed வர நேரம் செகண்ட் ஃபார்ம் தேர்ட் ஃபார்ம் ரெண்டும் ஒன்றா தான் வரும். ஓகே, ஸோ had stayed. ஸோ அந்த சேஞ்சோட நாங்க சொல்றேன்னு சொன்னா right? Yeah, Paslu has written the answer. Good try. ஆனா ஒரு வேர்டை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பர்சனும் ஹெட்னு சொல்றதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஏன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளா மாறணும் இந்த ஹெட் வரணும். ஓகே, ஸோ தென் வில் ரைட் தி ஆன்சர் ஹியர். த கேர்ள் ஓகே செட் தட் போட்டு நாங்கள் ஜாயின் பண்றோம். த கேர்ள் செட் தட். அப்போ மை ஃபாதர்னு சொல்ற நேரம் கேர்ள்னால ஹர் ஃபாதர். இதே பாய்னு சொன்னா ஹிஸ் ஃபாதர்னு வரும். ஆனா கேர்ள் அவளுடையன்னு சொல்லணுமே. அப்போ ஹர் ஃபாதர். அப்போ ஸ்டேடுன்னு சொல்ற நேரம் தேர்ட் ஃபார்ம் மாறும். எப்படி ஹெட் ஸ்டேட். ஏன்னா ஹெட் கட்டாயம் வரணும், இல்லாட்டி அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் சொன்னா ரூல் வந்து என்னன்னு சொன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட். இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்னு சொல்ற ஃபார்ம் ஆகிற எப்படி ஹெட்டோட பாஸ்ட் பார்ட். அப்போ ஹெட் வராம வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது திரும்ப சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸாகவே தான் இருக்கும். அப்போ அது பிள்ளை ஆன்சர் பிள்ளை. நீங்க பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டா மாத்தாம அந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் ஃபார்ம்லேயே வச்சுக்கிறீங்கன்றத அர்த்தம். அப்போ கட்டாயம் இன்னைக்கு ஹெட்டோட தான் இந்த ஸ்டேட்னு சொல்ற இது அந்த ஈடினால மாறாது. ஆனா இப்போ உதாரணமா நான் சொல்லுவோமே டுக் பாருங்க, ஹெட் டேக்கன். ஏன்னா அது மாதிரி ரோட்டுன்னு சொன்னா ஹெட் ரிட்டன். அந்த மாதிரி அந்த தேர்ட் ஃபார்ம் சரியா வரணும் ஹெட்டோட. ரைட் ரைட். இந்த ஹெட்டை நாங்கள் இல்லாமல் எழுதினோம்னு சொன்னா பிள்ளை. ரைட், நான் ஒரு முறை அப்படி பிள்ளையா எழுதி காட்டிட்டு உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன். ரைட், ஓகே. ஸோ ஃபாதர் ஹெட் ஸ்டேட்னு வரணும். ஆனால் ஹெட்டை நான் இல்லாமல் இருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லித்தரதுக்கு. ஃபாதர் ஸ்டேட் இன் கலாம். எப்படி வந்தா ஏன் பிள்ளைன்னு சொன்னா ரூல்ஸ் என்னன்னு சொன்னா இந்த இங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்க்கு தானே சொல்றேன். இந்த ஸ்டேட்னு சொல்றது இது வந்து ரூல்ஸ் படி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் அரைவ்டுன்னு சொல்றது ஏன்னா பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டா, அதாவது ஹெட் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஃபார்மாவோட எப்படி ஹெட்டோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், அதாவது ஹெட்டோட இந்த அரைவ்ட் அந்த மாதிரி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரணும். அப்போ அந்த சேஞ்ச் வராட்டி யூ கோ ராங், உங்களோட ஆன்சர் பிள்ளை. அப்போ இந்த ஸ்டேட்னு சொல்றதை நாங்க ரைட் திரும்ப அப்படியே இந்த சிம்பிள் பாஸ்டாவே போட்டோம்னு சொன்னா அந்த சேஞ்ச் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டா நாங்கள் மாத்தில்லாதனால த ஆன்சர் இஸ் ராங். அப்போ கட்டாயம் இந்த ஹெட்ன்ற வரணுமா இல்லையா? இட் ஷுட் கம் ரைட். அது கட்டாயம் வர வேண்டிய ஒரு வேர்ட். ஸோ தட் வே ஒன்லி வி சேஞ்ச் இன்டு reported speech. Okay, right. So then hope you liked the lesson, or if you had doubts, I think you could have asked, but still some of you right maybe reluctant bit சில தயக்கங்கள் கேளும் கேட்கறதுக்கு. But I'll give you, because sometimes you may have to ask something if you want to uh, right join the classes continuously. It's all up to you. And நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இது சரியான கிளாஸா, right? Whether you will be guided properly. நீங்க உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படித்தான் உங்களோட லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபஷன்சி எல்லாம் பேஸ் பண்ணித்தான் அது உங்களோட தீர்மானம் நீங்க எடுக்கணும். Right. So then if you have any problems, right, if you have anything to ask, I can give you about 2-3 minutes before winding up and class முடிக்க முந்தி.
உங்களுக்கு கிளாஸை பற்றி ஒரு ஐடியா எப்படி போகும் இல்லாட்டி என்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க. மெயினாக நான் சொன்னேன் முதல்ல, மெயினாக பேப்பர் பேஸ் பண்ணி தான் எங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் போகும். பேப்பருக்கு ரெடி பண்ணுறது தான் மெயின் நோக்கம். ரைட்? ஓகே. ஸோ அதை தவிர விரும்பினா கொஷின்ஸ் இருந்தால் ஐ கேன் கிவ் யூ அபவுட் 2 minutes பார்ப்போம். இன்னுமா இருந்தால் கேளுங்க. உங்களுக்கு மைக்ரோஃபோன் ஆன் பண்ணி கேளும். இல்லாட்டி if you are shy you can write on the chat box. Paslu, you like the class, means happy about it? Yeah, because some may like the style when it is easy to follow, isn't it? And if you are good at language, உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக விளங்கும். ஏன்னா லாங்குவேஜ் ஏற்கனவே ஒரு அறிமுகம் இருக்குது, ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபேமிலின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இதை ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அதனால தான் நான் கொஞ்சம் இடையில இந்த தமிழையும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கிறது. என்ன சிலவங்களுக்கு சில நேரம் நான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது விளங்காமல் இருக்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு pull you to my side, isn't it? To give the right meaning, right idea. Okay. So, language கொஞ்சம் சரி ஏழும்னு சொன்னால் இந்த பிடிச்சிக்கிறது மிச்சம் ஈஸி. ஸ்கோரிங் A is not so difficult, right? Anything else? Anybody else wants to say something or ask any questions? Okay, sure. I think you don't have anything to tell. So then, shall we wind up? Paslu likes my teaching, is it? Okay, good. Good to hear that. Yeah. Yes. You maybe like my way of teaching. That's good to know. Yeah. I'd be happy to teach students who are interested like that. Okay, very nice to hear then. Then children, so maybe, right, you can keep in touch with Tesla, right, online school. If you wish to continue, you can contact us, right? Tesla, right, mainly Ansasa is there running the show, so you can contact him or contact Pani. Only join panel, so join panel if you wish, right? It's all up to you. You can take the decision. Then, thank you very much for being part of this, children. Enjoy the day, enjoy the week. If you like, we can continue from next week. Then all the best. Assalamu alaikum and good night. Take care, children.